Jambo, ma Coca-Cola. Coca-Cola. Yeah, Baba Tense. Right. Coca-Cola. Right. Ndio nyari pone bleso. Haufaniri kutombo regret. In fact, haufaniri kutombo feel guilt. That is, kana uchinyatsoziva kuti deep down wakatry your best. Vamwe vanhu vanozofila guilt nekuda kuti anenge asina kuisa effort. Haana kumboitawo pamwe pakaita like ka effort kekuti let me try kuti zvinhu zvimboshanda izvi. Even kuri kuti wakadero ka, you should never ever regret. Because time uchaspenda uchiregreta ka, hawi recover. Kana watopinda mairi kana watopinda mairi shamwari, no more time. Chitorega zvokuregret. Kana wabuda munafanga regreta munhu achirimo ndodiko ndodifosa ndodiko ndobuda. Kana watopinda chamwari ukaona wapinda zvokuregreta ndapinda. Kana wawira musuweji chitorega zvokuregreta kuwira musuweji kwaita. Chitotsvaka minzi zokubuda musuweji machona. Unotofanira kutsvaka minzi zokudhita kuti ubude. Zvokuti wamwa tsvina zvokutozvifunga watorarama because uri busy kuregreta ko ndanchitsvakei kuzosvika ndiwire musuweji. Unonyura wakazonyura manje unzi akaburawa netsvina. Zviri nani kuti unzi ukamwa tsvina zvikapu zviviri uri musuweji uchidhidha uchibuda pane munhu anoti apinda musuweji macho oregreta kupinda musuweji kusvika atoburawa netsvina yacho yemusuweji iyoyo. Vana nomsa marequest enyaya. Alright, nomsa rega ndikublock ndozokuunblock ndabvisa yet. Right. Vanda ndona ndisina hate. Uyai kubaba pande nchigero kumeso nchigero. So tukuita topic iri serious panapa. Muri kutotaura zvenyu zvisina basa rese panapa. Right. Nachisora mafuta ya. Ndanchiti nini? Regret inotouya chete. But iwe unofanirwa kuzati regret haisi more important than iwewe. Regret haitomborege kuuya. In fact, munhu anofanirwa kuregreta moza munhu akaita sei. Munhu ari murelationship asiri happy ndiye munhu anofanirwa kuregreta kusadivorce. Unotofanirwa kutoregreta. Mana, ndiri kuiteiko munomu? Munhu atobuda ka haafanirwi kuregreta. Ototsvaka minzi zokurarama. Kana tatiri shiri dziri mucage handiti. Iwe wakanga uri shiri yakavharirwa mucage. Unofanirwa kuregreta uri mucage kundotsvake munhu asi ndikutsvake munhu. Una vamwe arubhuruka achimhara miti yavanoda ndikutsvake. Ndiwe unofanirwa kutoregreta. Munhu abuda mucage haafanirwi kuregreta ndabudirei mucage. Munhu atobuda mucage achitoora saka pavari panzi vanorarama sei. Tozvanofanirwa kutoconcentrate. Vakomana ka ndabuda mucage. Haya 20 years ndiri mucage. Kwavari panzi vari kurarama sei pavasiri mucage. Because mucage remember chikafu unenge uchipiwa but unopiwa chikafu nguva yavanoda ivo. Vanouya kuzocleana mvura dzamunomwira nguva yavanoda ivo. But kana wabuda mucage, yes it's more difficult. But unobhururuka chinomwa kada unomwa mvura yekuna save ndiwo ukabhururuka chida uri shiri ndikupa example tiri shiri. Kada kunomwa mvura iri one thing chiri very very important chamusingaziye chisingawanikwe nevanhu vakaroorwa. Ivo vanhu vakaroorwa vazhinji varofarira kupinda marriage. One thing chamusingaziye chisingawanikwe nevanhu vakaroorwa chamunacho advantage yamunayo ndeyekuti izvezvi so ukadobuda izvezvi hakuna anokubvunza kuti uri kudzoka nguvai. Problem yendo kuti vamwe venyu munotori mujere musati machata. Uri kupinzwa jere neboyfriend inokubvunza uri kuenda kodii kupi tanga wandiudza kuti apa haina kana sentira yakabvisa. Iwe unofanirwa kuregreta. Iwe unofanirwa kutoregreta. Iwe unokontrola nomunhu asina kana sentira yakabvisa. Unofanirwa kupwana. Uyo anoda kukontrola asina chakabvisa. Vamwe venyu motokontrola nomurume wemunhu. Handidi kuti uende koko. Unozonoita maboyfriends koko. But nhasi madhamu varipo saka ndozokufunda mangwana makuseni. Okay. Wabvuma control yeo. Iri kwauri iyoyo.
iri ball ndiwo munhu anotofanirwa kuregreta kana uri murelationship yausiri happy shamwari ka zvinhu anofanirwa kutoregreta kuhurira munhu wanaye buda because kana ugerera munhu wausiri happy naye ukamuhurira ndiwo unofanirwa kugara uchifila guilt kana pawaiwoka munhu akapromisa zvakafanira kuti okay guys let me tell you ndimbopa example mosaina contract mimi ndoya necontract ndoya necompany yangu kuti guys ndogadzira zvibhorani iwo but zvibhorani tozvida tatanzwa nokunochera mvura kutsima ndeti ndoya neball company ndoya nezimota rangu apa zimota racho pamwe harisiro rokuchera migodhi zimota rekuchera mifuku anzosataura once ndandotaura bosses ndauya nezimota rangu rokuchera mifuku right ndoya naro imi muri funga ndirochera ball kwamazviwa kwakaomarara pane ruware ndikuti hai ndochera ndosaina contract mondibhadhara 5,000 hapana ndotanga kutimba zvoramba kuchereka zvoramba kuchereka ndoti ndodzoka mangwana ndodzoka futi mangwana ndichimwa tii pamba penyu ndichizama kuti munyatsoona kuti hapana progress apa munhu asi kuchera ball haisi kubuda paparuware muchina wari kushandisa badza kuchera paruware isi takanzwa kuti vanodrilla haana kana drill yacho muri kunzwa zvandiri kutaura ndo zvakaita dzimwe marriage makapromisiwa heaven on earth but asi vamwe havasi kundinzwa foni yangu pamufoni yangu ndoisingataura pamwe ndakavhara kaspika bcause yakazendama muri kundinzwa here right toti kuda munhu yakakupromisa bohol akatari kucherera vabereki vako bohol iwe ndobva wafara ukamubhadhara 6,000 10,000 but ari kuya daily achimwa tii pamba pako bohol haisi kubuda ende urinyazoona kuti wazozviona kuti bohol haisi kuzobuda haasi kutombokupa option yekuti okay bohol yaramba tombochera paside apo aroramba achingochera what do you do pamunhu akadero don't laugh regai ndikupe example yemwe munhu regai ndikupe example ye90% yevanhu vari kucheregwa bohol ndozokudzai 90% yevanhu vari kucheregwa bohol ndotongoshinga akatochera gombero rinozobvutsirwa nani handakatochera gomba iyapa pachera gomba paruware papa vana vangu vanozowira imomo vana vangu vanozotamba achiwira imomo vakafira mugomba imomo vandotongoshinga ngachitongogara panapa achidii ngachitongogara panapa achichera gomba iroro kondindadii anditi listen munhu yeye ndiwe wakapromiswa marriage iwe mukadzi wakapromisa murume I'll do this for you, I'll do that for you, I'll do this for you uchipromisa murume musi womuchato mapinda paya wakutena 39 years akuchada bonde murume akanga akapinda unozati dzimwe dzenguva varume unozati pavanochema vamwe vakadzi vanochema pamawedding una murume achidzungudza musoro so achikutarisa so achidzungudza pawedding papaipai ari kuti kumana every time pandobva kubasa ndichangoenda nditi koko ndichidzokera kubasa nditi koko palunch ndo nditi koko ndo zvanenge achifunga ka contract yachinja wane 36 years wazvarava na 2 contract yachange murume wachamupe zvangu achida kumupana hanzi nditore masides ese ndandakatora side revakadzi chete right murume achawane zvanga achida iwe wakuuya nemamwe macondition pamwe wati pase chikoro ezvino wakakutora grade 7 akuendesa kuchikoro wapasa wawane form 4 wakuioni wakuchinja contract yewedding makatanga musaina ndichavapo everyday kuti shamari bika kana zvazvezvo imi ndimunoziva contract yenyu pamakaroora no. This is why it's very very important not to feel guilty about divorce. What you should never ever do is to make another mistake. Divorce and people, there's nothing wrong with the divorce, but what's wrong is going for paper 2 of what you had. Most of the people were not there also. Buddha divorce vonotsvaka a worse relationship yokuti vanoluka back voti keji mamuri nani ndaakudya tsvina panapa kubuda mudivorce should never feel guilty but kubuda mudivorce wanyatsotarisa kuti zvesho mukeji munomu hapana zvimwe zvinhu zvawangosingayuzi zviri important here hapana chinhu chakaipa sokuti shiri yabuda mukeji yozodongorera yoona papa nesagare mhunga riri apo maiwi ndaisiya mhunga mukonomu ndoona analyze situation yako ona kuti is it wonyatso kubuda uchiza kuti mukeji ndakatsvaka kona yese ndakatsvaira mumba mese haurambidzo kuti denda ndirichiri wotsvaira mumba kuti ndambotsvaira muno mumba ndimboona apa uri kuda kuona kuti hapana here gold riri muno hapana here hapana mumarriage mako imomo usati wabuda
analyze kuti hapana chauri kuruza here, hapana here chauri kuruza, uri kubuda uchiziva kuti kwauri kuenda kuri bhet here. Vamwe venyu munobuda mumarriage, munobuda mucage gore rezhara. Shiri dziri very intelligent. Mambona mugore renzara shiri hadzikandiri mazai, asi dzezichitabo hadzikandiri mazai. No, kana kune gore rezhara vakambogara musha pakaita gore renzara 1980, shiri hadzinombokandira mazai. Kana kuvaka matenderedza asingavaki. Only a stupid bird inovaka dendere gore rezhara, and hakuna shiri yakadero. Shiri dzaivaka matendere mugore rezhara ishiri dzinodya nyama yakafa yoga. Zvapungu, makondo ndo zvakaberekana mugore rezhara, bo zvaidya mhuka dziri kufa dzega dzaya dzakazara musango. Waingodaiona kamombe kakafa kega, dzononga nyama dzoenda dzonopa vana vadzo. But shiri dzaidya mhunga nezvimwe zvakadero hadzibereki. But vanhu vanokundwa neshiri. Munhu chaicho anokundwa kufunga neshiri. Wambona kuti vanhu mugore renzara ndo panoita nhumbu dzakawanda. 2008 kwazvabva vana vakawanda. Apa ndo gore rainzi economy haisi kutomboita. Vanhu ndo panonga vachiti vaiti vatane vachizvara zvakuzvara zve. Hapana munhu anombotanga ambofunga kuti omana tozodyei. Vazhinji venyu munopinda marriage, yes contract yakapeta. Dzimwe nguva chiri kupa kuti usaenjoya contract yako yemarriage is because wakanganwa ma-terms and condition. Kana kuti wakanganwa pamakaisa chishuga kuti handichamudi murume uyu, handichamudi nokuti handipi shuga. Izvo shuga akatenga 20 kilo irimo, asi wakanga uri kutadza kuitsvaka pairi. Cheka marriage yako kuti marriage munomudisa ndabuda. Happiness yandiri kutsvaka outside iyi haikwanisi kuwanikwa here munhu, hapana payakavigwa here somewhere. Dzimwe nguva marriage yako iri kubowa because panomwe musi wakaita rough kumurume wako ukasati sorry. Varume same thing. Dzimwe nguva marriage iri kutotiuraya, titotadza kutonakidzwa marriage nokuda kuti dzimwe nguva panomwe musi wakangononoka kudzoka kubasa. Madam akati wanga waripo kuti ndezvako izvo. Manje vakadzi, mira ndikudzei boys, vakadzi vane madhayari ari kwete mukadzi anokudza kuti musi wa23 October musi wa7:45 wakadai iwe wanokanganwa 1986. Vakadzi vane imwe memory card risingaiti. Kana uchida kuona munhu asingakamwe mukadzi, iwe unorimenda zvimwe zvinhu zvakaitike 2001 usiku na 4:05 alamu yakati ngingiringiri, iwe unobva kudai ukakwira pasaga, pasaga saga reblue. Listen, dzimwe dzenguva hanziri kuchemera, handisi kuchema, maziso angu ndine hope. Dzimwe dzenguva tinopangwa zanzi naSheri Mafukidze, rinonyenga rinohwarara, unogona kubuda asi woti wawana mumwe actor nice wozochinja wavemo. Listen, ndichakutsanangura zvinoitwa sei, haungobudi uchiwana umwe. Munhu anofanirwa kubuda achiwana umwe murume. Mukadzi kana waita divorce manje, ndio unofanirwa kutora time yako, ndio munhu unofanirwa kuti wabuda mumoto. Wabuda mumoto kana chinhu chabuda mupani, uri murume even murume akabuda mupani. Listen, ziva kuti mupani mune mafuta. Ndio mugara ndipe example, ukabuda mupani izere mafuta, rega ungojamba chibuda, even zuva charo rinogona kupisa because mafuta anoconducta heat. Saka kana uchibuda mupani muzere mafuta, be very careful pauri kunolenda. Unogona kubuda mupani muzere mafuta ukanolenda mumoto, unopfuta quick like this. Kana uchibuda relationship yedivorce, vazhinji venyu munowira mumoto straight away. Unoti uchibuda mupani usanga ndimwe chimunhu chachine nzara yacho chakadodivorsa, chakarambigwa kurova kana chakarambigwa chobva chakurova nyoro nhumbu ipapo uchinodaiona kuti Jesus Christ my way, ndawana paper 2 yemurume wangu plus inoda working. Hapana chinhu chakaipa sokuti wotiza multiple choice, unopinda uona kuti bepa rauri kunyora manje it's the same questions but dzinoda working. Ipa uko at least wanga uchatogesa kuti B one answer. Manje uku kwawazoenda kuri kuda working kuti waiwana sei B yacho 3 unowana 0. Kana wawana 0 watadza kuwana 10 kumultiple choice kwanga uchatogesa. Uku kozonzi tiratidze working nemanhamba acho tarubuda sei unowana 0. Ndozvandotaura. Saka munhu anobuda marriage, problem yangu itikana wakiti hamugari pasi mombofunga. Remember, kana uchibuda marriage handisi kuti rega kukwirwa. Chandiri icho kuti rega kukomita kunosaina imwe kuda rega kupinzwa. Remember, pane a period of vulnerability. And remember, guilty is less important than iwewe. Nyangwe ukanzi wakatsika, listen, ndikupe example.
ukatsika tsvina iwewe unoita sei? Because tsvina is not more important than gumbo rako ka. Hauguri gumbo rako kana watsika tsvina handiti. But vanhu vazhinji imi mukadivorsa, you feel so guilty zvokuzvida kuzviuraya kuzvibvisa soul yako. My God, painambo chokungopukuta tsvina iyoyo divorce ipukute. Woita corrections padivorce ipapo womuvha. But unoda kubvisa gumbo rese, watsika tsvina yembwa, unoda kurasa sandaki yako yekwabhata. Which means wakuzofamba usina bhutsu manje, wakuzonoitsika live. Kana kuti wakafanira munhu anotatsika tsvina kuti handizvipukute orova something obva ndazvikwadza. Kutsika kwako chinori nani pane kunanzva kwako chimwe chauri kunanzva chauri kuti ndazvikwadza. Ndio chawanombora tsvina nacho ndazvikwadza. Ndo zvinoita vazhinji venyu pamarriage. Munoita mistake. Mobva mada kupukuta modaiwo, mobva marova dombo uko. Muri relationship yamarova rovera pane mwe relationship but guys parudaro uri kumwa ropa rako 1 2 uchimwa tsvina futi yawatinombora ye. Ma example andiri kupa nda vanhu akadzidza. Vanhu akadzidza vari kunzisa zvandotaura. Saka munhu ari kufanirwa kuregirera kunyanya munhu ari murelationship yasiri happy. Iye ari worse than munhu adivorce. Because munhu anoramba achiti okay ramba henyu muri pano muchiita zvamuri kuita nebhoo nebadza renyu unyatsozati mvura haisi kuzobuda. Mvura haisi kuzobuda. In fact vanhu vari kutodya chikafu chako. Me makasaenda nakonda kuti every time patinenge tichizama kubika, pamunenge tichizama kuchera bhoo yedu, muchatibikira lunch nemazondo. Mombe dzese dzinopera kufamba ngama wheelchair. Muchibikira vanhu mazondo vachichera bhoo nebadza. Cheka kuti uone kuti okay guys makati munochera bhoo, how long is this gonna work? Pane time here munokwanisa kumbotesta kuti tione kuti kana singashandi totsvaka zvimwe. Kana tochinja contract. Tobvisa ido mazondo, mozvisupply futi because zvokuramba muchisupply mazondo muchitimba bhoo nebadza. Example yebhoo handachikuudzai. Ndo zvakaita marriage. Unopinda marriage yese rinonyenga rinohwara tozviziva unokwanisa kutsotswa okay fair enough. Wanyenga wahwarara wapfimba wabvuma. But kana munhu akakunyebera kuti shamwari ina ndimudoro ende handisi kuzoenda kubhawa. Handisi kuzoenda kubhawa, ndichagara nevana vedu. Akatanga aenda zvokubhawa, you can review contract. Shamwari, remember pamarriage pedu takabvumidzana chadai. Newewo murume unopinda marriage sometimes mukadzi achikudza kuti ndimbokucontrol. 1 minute wapinda marriage woda kutanga kucontrol you. Umwe abata remote. Marriage ine munhu anobata kuti do this, no, don't jump hide, no. Marriage here. Unofanirwa kuita revisit. Ukaona uri marriage yakadaro, you've got a right yekuti you know what? Andirambe hangu tirambe tiri marriage, but contract ngatimboishifta. Uri kureve ndoda kumbogarawo pangu ndega iwe uchigara pako wega. Pasave nokucontrol. Kana iye asingadi kucontrol akati okay zvogara pako wega handisi kuzvifarira chinjaka. Hazviite kuti iwe contract yongoramba iri yemunhu 1. Munhu 1 ndiye anouya zviri kuitika kunyika kwedu. Kuti munhu 1 ndiye anouya ongochinja ma-terms and condition. Hapana meeting yamamboita terms and condition change, right? Mangwana panapa pachadyiwa huku masikati nemanheru. Kusha kwatakambobvumira no ndatochinja. Ndio zvakaita ma-relationships enyu. Saka iwo kana wakuita ma-corrections manje, tsvaka list yako 15. I know it's funny guys, I know it's funny and munhu anonzi first you're a dreamer. Ndogara ndine list yangu. So gara ne list yako. Munhu akabvunza kuti what are you looking for in a woman? List yako 1 to 20. It should not look as stupid, but do it. Trust me. Gara ne list yako 1 to 20 so wakainyora so. Yaona kuti munhu akakubvunza kuti what are you looking for in a woman? Unongoita copy paste. Listen, kana uchida murume, listen, kana uri free, listen, contract ndeyako. Kana uri free, unofanirwa kuchoose kada ndoda murume, kana wadivorce une right yekuti kada ndoda murume akasviba seremote. It's your choice. Ma-terms and conditions ndako. Big mistake yamunoita manje munoti madivorce ndeti.
iwo bva tanga kuti chero zvangu chero ane trouser zvake kondindadi as long tichingoita ndo mistake yamunoita unouya munhu ane trouser but ane maremote 5 yekuti unobata nguvai neyekuti unogeza nguvai neyekuti vana vako vanodya vako kwete vake vako vachadya rini munoenda out rini pay yako inogona kupedza ichipinda nomuaccount make vamwe venyu muri kupinda imomo nokuda kuti makangoti chero ane trouser zvake shamwari don't be scared nyange wakashata sei don't be scared kunyora zvauno matems ako unoda dayo ndichangobuda mudivorce vakuru vangu murume wandinoda ndoda murume asingamwi doro murume anogeza rutatu pazuva murume asingapfeki mabaggy trousers murume asingapfeki kepesi murume asingaende pafacebook nyora haurohwe nyora list yako iwowo murume wachonawo kana wabuya unouya neako matems and condition mogwisanisa poita negotiation table wekuti okay iwa turi chamisa iwa turi ed apa hatikwanisi apa hatikwanisi apa pachuya tisangane pakati apa and make sure kana masangana pakati papa pakamusati maroranaka munhu wacho nozvimaintaina kana iye murume wacho akati inini handidi murume asina 6pack iwe usina yako list yekuti ndoda mukadzi ane mabig iwe unobvumidza kuti ndoda mukadzi ane mazizamu ndoda mukadzi ane mazigaro it's your right but sanganawo nemunhu anoti okay wamuwana because listen remember tinoda vanhu vakaderwa ndeti but ivo vanotida here ndo imwe poza problem yatinayo varume nevanhukadzi ndeyekuti iwo ndoda murume ane mota ine benz yakadai but hatizvibvunzi kuti iye ane benzi yacho anondidawo here because kuda munhu unogona kumuda but unavo here vane type iyoyo yauri kuda vanokudawo iwewo kana vasipo wototsvaga wofa uri single kana kuti woadjust because vamwe vacho vanenge vachiti ndoda murume akadzidza zvemurume asingashandi bodo right womuwana murume anoshanda but asiri class yako ari too high remember wamwana murume anoshanda vachoka you have to convince him kuti zvinoita zvino wakada kubuya uchifunga kuti uri sugar woda kunegotiata sesugar uri lemon zvinoitika ndezvokuti vanoda sugar nodaiva vanouya vodaiva voti haisi sugar bye ndichazokutsanangurira kuti chii chinoitika kuti uzive kuti munhu akude kana munhu asingakude murume asingakude listen ndongokudza quickly rega ndikurumidza sandakangama kana udaona kuti murume akude kana kuti munhu partner ikude hanzi ndiite both sides ukaona munhu uchiti muchitaura zvokudanana iwo but ndinokuda asati apedza kuti but ukangoza paita but chete ukangoza paita but inzwa listen munhu akati ndokuda unoza bhodhi yako shamari maziso ako ndoda tite mwana ndinokuda but akati but usakurumidza mukata teerera but yacho but chii but wangozochinya kuita mupfupi mbichana magara ako aya azoita nyanyisa mbichana doita size 12 don't panic nyarara okay iwo zvibvunza wega kuti okay kuti ndiende pasize 12 zvino zvandokwanisa kusacrifice here kana iri no buda zvinyoronyoro murelationship yacho zvakanaka uchingoslow down but yake ino ukarambira munhu but you deserve a medal munhu anogona kurambira but don't deserve a medal but munoitora senge small listen ukwana munhu ati but wanaenda kuti ndinokuda but unomadoro shamwari but yewo unongatika but kana small letter anenge ari but ane macapital letters trust me uchamirira kunorogwa ugomirira kunorogwa ugonomirira kuno even uri musikana ukanzwa murume ati ndanchikuda zvangu but wanga usiri vechi listen but iroro sari vanhu vazhinji mune mistake one munotora kabhati kaya mukaisa small letter angoti but inongoriwo but shamara hakuna but chinhu chikuru chinonzi but hanzi what are you drinking coca-cola ndinwe doro coca-cola handinwe doro right so ndakuudza izvozvo but iwo hatokanzi kuti but hazvina basa rokuti masaina mataura zvinhu mukaklika kuzvinhu zvakaita sei kana pakazongoita but pamberi apo ka shamwari gara pasi
nyange wanga wachimuda sei murume gara pasi wotodecide uchinja terms and condition ako, because but yakapenga but haiite. Vamwe venyu right now muri marriage dzamuri kuti hey murume wangu akazondirambe akazondidi, makangoramba nenyaya yebut, ende but iyo yakataurwa musi wokutanga muchisangana ukaitora, hauna kuitora serious. Munoti ndanchikudai baba mwana but makanyanya kutakura but iyo inoramba ichikura kudai musi wamunorambana ndio vanhu vazhinji vakadivorce aka. Trust me, hint yezvamadivhosera nhasi yaivapo kare, wakaignore nokuti wakafunga kuti but wacho ndi small letter. Right now munakaudza ndanchikuda zvangu but zvechechi yako zvechechi zvenyu but zveche iwoti ngoti but. Listen, kana uchinda kudate uchidata nemunhu tsvaka but yakapenga iyoyo but iyoyo, because wakanga waignore variro kuti but uchifunga kuti but is in small letters, richakura rakafanana nemhodzi yechichi small ndo zvakaita but this but ikainacultivatiwa zvakanaka mhodzi iyoyo ikacultivatiwa but mhodzi iyo ikatorwa ikanonzi muvhu, inokura ikaita rimwe zimuti marriage makoka rokuti musi munorambana zvokusabonana futi. Asi but ndakambokuudza but ndakambokuudza wani kuti ini nangu zvechiura handikwanisi kurega. Ndakafunga ticharega because wakati kuchechi ndichave kuchechi kwako ndichave yangu but dora ndirege. Ndomuchinja maiwe, ndomuchinja ndo pamunoida. Listen guys, pana ndomuchinja ndo pamunorasika. So never ever feel guilty. There are two people who should feel guilty about divorce. A person who never tried should always feel guilty about divorce because you never tried. I will not pakanza hande counseling. No. Hande timbonotaura. No. Hati garepas timbotaura. No. That person should feel guilty because you don't know. Maybe the other person was going to change the contract. You walk to one way ball, why ndakudza. Why also chera ball pamba penyu. What guys? Ball mukuchera nebadza inipandaka badara ndaifunga kuti muchachera ne drill. Ukasaba pamukana iyo vari kuchera drill tinayo but pandawedzekwa $20 tonotora drill anditi watoseva time yako yavakawesta vachitimba, food yako yavakabhadhara vachitimba nebadza, neimwe mvura yako ichakurumidza kubuda vakanotora drill. Problem yamunoita ndekuti vanhu vauya vari kutimba chibhorani vavafunga kuti pasi pakanyorwa vauya vachitimba nebadza ivo pachivanga vashandiswa drill. Ivo bva munoshandisa drill urishandisa badza munondiita stupid nini kushandisa badza shuwa kuchera ball yapapangu nebadza. Get away message apo wakavapa mari vaya vanhu kuti okay we are going but we are not refunding you, you will lose 4,000 unotsvake meball ichazoshandisa drill but ichishandisa drill there is no guarantee kuti vachawana mvura pamwe vodiscover no mvura haiwanikapa saka waluza both sides. Do you see what I mean? Saka munhu anofanirwa kuregreta munhu asina kutomboita effort yekune kushota baba mwanaka marovera muri kundiita marriage. Next time ukangonditarisa nethis eye yawanditarisa naye muchechi yaya tiri kusiyana, womupa warning, wotry kuti mugara pasi patable kunegotiata ndomanaka ngatigadzirisei nyaya inoyi tiipedze tsai wobuda monyatsoziva kuti ndakatrya. Hapana chinhu chinonakidza sokubuda murelationship nyatsoziva kuti I tried my best to make this work and it never worked. And ipapo nyamba uchirohwa nomwe munhu so pabonde uchirohwa unozoona kuti I will feel guilt. Munhu anofila guilty munhu yokuti you never tried to make it work. You just saw one negative there and you went, nah, not me. So why did you bother signing when you never tried to make it work? Wakano sign a contract ne Manchester United kuti vatambire bhora. Nobva wani kuti vari kudla uchi first you're allergic kuuchi. I'm not training with you, I'm going back. You never tried. Their method. Ungada wakasvika Man United wasvika no, you know what guys, I'm not really keen pakudya uchi wamuri kuita before training, but I'll try. Ndimboona kuti for a few weeks ndo paunotochidla kuchiona ndiri kugohwesa zvakaipa vhali yako yotokwira, Madrid yotovezo kusaina. Nokuti vamwe vanhu muri kubuda marriage musati marecover. One, munhu ari kukuupgrade marriage slowly, iwe wabuda usiri ready, unopinda musango uchiri pastage 1
unogara uri single, ugogara uri single, ugogara uri single, kusvika wotozona pandaiva kurina. And remember, it doesn't mean that the person who was trying to get back with you is still in the same position. Uri busy kumuramba ipapo akasangana nomwe munhu anoziva mistakes akaita. Remember, some people learn from their mistakes. There is a guy out there who used to be really, really bad to his wife, who is probably listening now, and you still think, we are afakarora. He might change just like that. Agosangana ne mukadzi wako yongo chitoti muchemnye munhu waidomnye nayo chiti hai wawo murume mbwa wewe murume zvanetira uyu agowira naye agochinja agosaina because remember contract inongo that company yakucherera ball nebadza rikaramba kubuda pamba pako inogona kuenda parisoft ikanechera nebadza ikagadzira ball ikatozogara mushe ball pakaitwa irrigation ukashamisika company yakaramba yakatadza kucherera kumba kwangu just because murume atadza kushanda marriage mako you don't rule him out somewhere else. Anodanana neshamwari yako, that same husband waramba ino anogona kurorana neshamwari yako vakachembedzana vakatozotanga kuenda kumaholiday kwamamusingaendi muri two iwewe naye murume wachona original version. Munhu anogona kudzidza ndozvakaipira munhu anochinja. Munhu anochinja for better, munhu anochinja for worse. So the big problem is you should always know that just because someone is in a cage, it doesn't mean that the cage is worse. It's a worse place to be. Just because someone is in jail doesn't mean that jail is bad for him. Some of those guys in jail, they're actually safer in jail because vakaburaya vanhu vasati vasungwa vakabuda panze tovakwatura tikavauraya because vakaburaya madzido. So sometimes being in jail is actually better for them even though they can't have all the freedom. So some people are actually safer in jail because they all drug people money and all that. If they come out, the guys are going to want their money. Why are you cheating me? Boom, 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 boom. So some of these birds are okay in the cage because the shiri dziri ku UK dzakapusa njiva dziri ku UK dzandinoona ino yokunoposa kutobata neruoko dzikaenda kuzvishava nekumberi kwako kwatinodya isitojya shiri. My God, adzimbolasti one day. So some of you guys will leave your divorce whatever and go into the market mapinda kunema vouchers because out there you're in a cage. Yes. There are 4 advantages of being in a cage, and then out of 4 advantages there's 6 disadvantages of being in a cage. Then you have to weigh things up. But okay, one disadvantage in a cage is this: you rely on the owner of the cage to give you food. If the owner of the cage dies and there's no one else to recognize that you're in the cage, you might actually die of hunger. Food iripo pasera pa uchukwaza buruka bozo kakirwa. Another disadvantage of being in a cage. Take this cage as marriage. Another disadvantage of being in a cage. Pakata opportunity. You can't go. Murume akati shamari ku college hausikuzenda bozo nozono ndihurira ku London. Gara muno hausikenda ku college unodzidza. It's a disadvantage in marriage. Right? Last one ndeyekuti disadvantage a cage ndeyekuti mu cage imomo you rely on other people kuti vabvise tsvina yako unless muchi deshiri dzaiflasha vaiswa chembe no flash, but you rely on other people to fill in ugate remvura. Right? While those are disadvantages, there can be advantages kune iri kunze. Pakaita drought, shiri iri mukeji haimbofunga kuti nhasi hakuna kunaya, inongoziva kuti masikati na4 the owner of the cage is coming to bring food. Kuti yabve patinei nazvo imwe yacho inenge bhararare, but iwo ukabuda mukeji haugoni uzobhururuka kuenda Harare kunowanikwa chikafu kana usina energy. Ndo imwe disadvantage manje yepanze. Imwe disadvantage yepanze ndeyekudai so ndeyekuti kana uri panze iwo mavouchers anouya waziye pamwe unoaziya but anokukurira kubhururuka. Chapungu chiri faster than njiva. Njiva yanga iri mukeji ikabuda inonzofa within 2 days yabuda because haina kukura ichiziya madzvengero yakasiyana nemhuka yakangokura iri kunze. So ndeimwe disadvantage. Imwe disadvantage ndeyechii futi yekubuda mukeji. Disadvantage yekubuda mukeji ndeyekuti hauziye map kokuenda nekokuvata kwaunogara hauziye. Mukeji wangati uzandika bhuruka china ndobondera ndikakurira ndondichobondera ndodzoka, but ukuva wide open kune mvura chakucha kudhamu hautomboziti mudhamu mune garwe. Dzimwe shiri dzakaputsa zvokuti dzinodyiwa negarwe. Shiri dzimwe dzakangwara hadzitombomhari mujinga memvura, dzinongosvika chimwa dzichinda.
dzimwe shiri dzinourawa neurimbo dzabuda mukeji dzinonomhara parutanda rutanda rwakanaka kuti ngandimhare guri soft kunomhara kudai haichakwanisa kusimuka yabatwa neurimbo but shiri dzajaira dzakaona dzimwe shiri dzichifa neurimbo dziri kunze uko ndikuzama kuti kudii vanhu vakagara vari single vane more survival instinct than munhu abuda marriage nhasi. Makambozvona kuti munhu abuda marriage nhasi ari very likely kuita mistake kuroorwa netsotsi kumitiswa netsotsi achibuda marriage than munhu akagara zvakasina kumbogara aroorwa ane 10 years asina kumbororwa achigara zvakari ari 20 ava ne30 years 20 achitamba achienda kumanight club because kumanight club uko kwaairambidzwa kuenda anozati baba ndakamboona night club maiwe vanoda varungu zvisingaiti uyo abuda marriage baba pandaona nhasi very right haana research anoziya but baba but vana baba vana single girl vakagara vari vano vakadombotsotsiwa beans vanozati takambotsotsiwa tomuziya itsotsi ndo mama disadvantage yemunhu ari kubuda mukati saka iwo kana uchibuda marriage manje uchibuda marriage rikakubuda uri bofu kana ukaona kuti ndava pedo kuzobuda marriage tanga kuita research twako how to survive outside the cage. A clever bird will start studying. Listen, you know kuti marriage yako haisatomboshandei urimo marriage unotozati last day at 45 tikasvika 45 tichiri test. That's a good thing. Men don't know. A woman usually knows that baba nonsense vari kunditira ndikuvasiya manje manje isu varume tetakapusa tesingatombozivi varume vazhinji I would say 94% yevarume vanorohwa nedivorce surprisingly ende mukadzi papanenge ati pane boyfriend achakatotaudza ndichakuudza kuuk boyfriend but ndichambondoona vabereki vangu kumusha kuvictoria falls achienda kumusha kunoona vabereki uye anenge akadoplana hotel yakadobhukwa madays ekunoona boyfriend yatokuudzwa kuti kana ndazoramba nawo isusu maindinavo kumba doro andetomwa boys vana chimwe so 9 times out of 10 girls rinenge raprepare but kune mastupid vasingazivi kuprepare vanotojumwa nedivorce yavo iyo divorce yawakaplana yokujuma iwo unozvijuma nedivorce yawakaplana you planned it and it surprises you boom chatsva wabuda hausitomboziva kuti unonorara kupi first night shiri yacho ndinomhara papi hausitomboziva uchingobhuruka chibva kuchinomhara parovangu pa uchikurova boom death straight uchibuda marriage maungaurika straight maoko emunhu ane siki zvese wapiwa nenhumbu kuzorikava uchina kuti murume yetidzokera nemurume atowana zviri beta varumewo vanoafectiwa kuna varume vazhinji vanoafectiwa nedivorce varume ndo vari worse manje because tinorohwa nedivorce when we're least expecting vazhinji vanoita stroke. There is a number of people that end up with stroke soon after divorce. So if you've divorced or if you've separated from your wife or long-term partner and you haven't suffered some of these things on regular, you should go to church. Namato tenda mwari, God, I thank you. Because a lot of guys can't cope. Especially the way atinoita varume tinourira vakadzi vedu zvazvokuti vakatiurira you get shocked, the shock of your life. And we don't recover. Men don't recover. Listen. Jackson rauri kubaya naro vamwe gara wakazvigadzirira Jackson ukagara mumba mune maJackson gara wakangogadzirira kuti ungangobayiwa naro wakanganwa ungangorizembera because kana uchigara nenyoka uchipfuwa nyoka dzakawanda mumba gara uchingoexpecta kuti ungangorumwa ukarumwa usafunga kuti warumwa nemagoka because urupfuwa nyoka it's very likely chinhu chakuruma inyoka so vanhu vanochengeta nyoka zvavanoita vanogara vane ma-antivenom gara wakagadzirira kuti okay ndiri kuurira mukadzi wangu panapa gara wakagadzirira kuti ungangorangwa anytime because hakuna mukadzi anodagara nehure mai varume kana muchihura munohura muchiti ambondibatiwe ende akandisiya handi andoluza shamari vakadzi vano vakangwarawo futi unosiyiwa ukarohwa nemwe bp yokuti nyangwe neono ende achikusiya vamwe vacho vanokusiya vachienda to a better person chinouraya munhu kazhinji kachona kumuvha onekwa mukadzi with a better man because varume type kwekuti kana ndamusiya she can't do anything better and usually you prove us right panoda munhu anoti no I'll take my time ndoda kumudzidzisa kuti no I can do better zvino vazhinji venyu munobva mati ipapo muchinowira ende motakaita malive andida new boyfriend yangu uya murume kutanga manje achikona kuchita live uchiti boyfriend yangu yandichita another boyfriend futi yandichita murume yangu achiti
ndini uri kubuilda ego yemurume akakusiya. Antoana ndo problem yamurungu ita chete. Iwewe kana waona kuti waita mistake, chirega kupfuura nekukeji uchiratidza muridzi wekeji kuti vakomana mukeji maiva nani, because ukadzokera mukeji manje achakuyuza. Munhu wemukeji unoziva zvinoita munhu akaona kuti shiri yakamboescapa, right, yadzoka mukeji, anoibvisa mambava manje. Wanga uri mukeji uchibvumidza kubhururuka, hauchabhuruki wobvisa mambava anobhuruka. So nawo wakuzogara mukeji hauchakwanisa kubuda. Saka musatamba muchidzokera kumakeji kwenyu, muchitamba muchidzokera kumakeji. Game iyoyo ukazodzokera noplaka wamafeathers off. So make sure kana uchibuda mukeji, wabuda mukeji with no regret, and you've tried everything. You don't want to stop and think, murume uya akatadza nditisa mwana. Pamwe mazuva waita mwana wacho waitry kuita mwana waita wrong days. Try all same days, Monday to Friday, Sunday to January to December, daily. Wozomeka kuti baba atadza ndinombora. Zvavo zvokuti taingovata musi wa2 December chete. Saka murume akatadza ndinombora. Pamwe panguva yawaizviita izvozvo, example, panguva yawaizviita izvozvo wrong time. Try all same times. Womeka sure kuti zveshuwa 7 times 6 yaramba, 4 times 5 yaramba, 6 times 8 yaramba, 7 times 22 yaramba. Dzese nhamba ndadzizama. Key dzese dzaunadzo. Unoziva ukasiyirwa makey kanzi kune treasure somewhere. Ukatry makey 10. Ukati ndakuenda. Usina kutry mamwe 7. Unobuda uri neguilt yekuti mana dai pamwe ndakatry mamwe 7 naye ndakatowana treasure here. So that's the same nemarriage. Kana uchibuda marriage uchida kuti usazoregret, try all the angles of survival. Try everything to make sure you know that this marriage is over. And when you're killing something, if you're killing a snake, make sure you kill it. Don't leave it ichitambisa muso kuti nokuti ndangoirova muhuro, because ikawana anoibhandisha ikararama nyoka iyoyo ichanokandira mazai, woshunga kuti ndakaiuraya 20 years ago, yozokandira mazai dzopesa dzanyoka 50,000 mumba mako imomo, dzozokuruma manje dzakawanda. So try all your angles. Wonyatsomeka sure kuti kobana this I have tried. Zvaramba kushanda izvi. Therefore kana uchibuda uchienda hauna regret. Marriage ndakazama kuishandisa akaramba, vakandiramba, baba mwana vakandiramba. And usually vananya kuramba vasina kutry vanogara vachiregret. I don't know why. Maybe Mwari ndo masikiro akazviita. Mwari anoda vanhu vanoti sorry. Shamari, watadzira munhu bvuma kuti shanda ndakakutadzira. Sorry. I know kuti vazhinji vanomera sense. Womupa deadline. Ndakakuti sorry, sorry, yatidai nani. Ndadzidza uchidzidzo, uchirevesa kuita kuactor. Then uya munhu kuti handide bva pano chichi wobva zoti thank you. Iwe unoziva kuti kuside kwangu ndatry all my best. I've got nothing to regret. Munhu akandiramba we. Ane danger ndeyekuti kumana paya pakandinyengerera. Dani ndakangoti ugona pakandinyengerera pepa aitoda kudzoka pamwe anga atochinja. Akakuona manje wachinja unomwe mukadzi. Anofila ndiye anoregreta. Ukaona munhu anoregreta divorce, ndivo vanhu vasina kubuda zvakanaka ivo. Vasina kunyatsobuda. Vakabuda vasina kumbofunga. So ndo nyaya yanga iripo. So nyaya iripo ndekuti iwo you don't need to regret separating or divorce. If you are staying in a relationship that you're not happy, you are the one who should be regretting, because you are not happy. And you will not be happy if you don't address that. And don't say things that you don't mean. Tuka munhu, rega tuka munhu, zvirinani kura wagwana garden boy, zvirinani zvakadii. Usingarevesi, make sure what you say you mean it, because ukati zvirinani kunogara kwana uyu, zvampa nogara newe. Munhu akaita uchienda kwanogara kwana ningi, wozodiscover kwana ningi kwacho achiti unogara akusi bho. Akusitombokuitira apo wadovhara mwena kwese kwanga achibva. Kana uchienda nepa bridge, yes uri kuzviona bridge harina kusimba, usarituka in case ungangoda kudzoka nepo. So kana uchibva kuZimbabwe uchida kuenda kune imwe nyika, hausvike paborder kuZimbabwe paya kuti murimbwa dzavanhu vese oti id chichi motidlisa muriwo chichi. No, unobva zvakanaka.
muriwo chikafu chiribo chikafu chiribo. Wokwira ndege yako wosvika mabritish otipinda, mabritish opinda takupa visa, tazokupa 1 year, tazokupa 20, wamubritish chigara muno wotanga manje kuti muriwo wenyu muriwo wenyu kutseke, muriwo wenyu because vamwe venyu munoshora murume unaye usati wanyatsogadzira kubuda, wonobuda wataura zvimwe zvinhu handi kushora ndezvokudai. So kana muchidhivorsa, I know zvinorwadza, tryai kudhivorsa zviri clean. Yambukai gwizi gwenyu zviri clean. I will explain. Munozviziva here kuti dene vamwe sisi vasina kumboti unyakadora iwewe, dene pamwe asina kutombosungwa kana kuzomboendeswa nokunana jere uko. Ona dai vakadhivorsa zvinyoronyo zvokuti vakuru mandibatire henyu nechigaro chenyu but muri baba vevana vangu, ngatisiyane tingoita separate, nditsvakirewo pekugara, mai muchiuyawo henyu muchiita hello but tichiona vana but haiwa zvekudanana ina nchadi. Kwete zvokuita social media kuti unekadora iwewe wati unekadora hewo vazotsamwa manje, vanzi vanekadora vatsamwa, ivo vane masimba remote yekukusunga, vanokupinza mujere, uchipinda mujere uchipiwa mari yese yaona ichikubuda, uchipinda mujere uchiti wadai uchididi, unosungwa ushasha hwako. Right now dena vasina zvakuti kadora, iko zvino vamwe vari kutoenda kuchechi vachindonochengeterwa vachitotendeuka, iwe unongori busy kuliva musi wa 17 kune court, musi wawe kune ndiwadadira bridge, wadadira bridge. Zvibridge zvinozungunuka izvo, asi zvakuyambudza haiwa zvibridge zvinozungunuka, wazonoona kuti uko kune magoko, ende mago ari kuruma zvokuruma zvaizvo, apa ari kukudzingirira zvokudzingirira. The only way kuyambuka ende kwasingasvike kumhiri kwegwizi, apa bridge riya wakarituka manje, wakatuka bridge riya. Varidzi vebridge vakamira neshamu dzine munyu, makatituka kai, makuda kudzoka uyai pano. Ndozvinoita vanhu vazhinji. Vanhu vazhinji tinotuka tichitukirira Zimbabwe, takanga tichazodzokera Zimbabwe, wosvika paiona zita rako rakaiswa palist, vaviyai kuno pane imwe nyaya toda kutaura nemi, woona vakaprinta 2003 makati chi, kana makati pamugabe vadi okay, haviyai zvenyu garai pa womokwatigwa zvenyu nezvinhu zvamangonyora muchiita senge musingadzoki. Zvimwe zvezvinhu zvinongoda ngoti ungori nyarara. Kana wazova neshuwa kuti zveshuwa udzokere, unotaura zvaunoda, ndo zvandoreva. So iwe kana uchiziva kuti une mwana nemunhu, try to be a little bit calmer, because munhu iyeye akada kuzokuti auone. Vamwe varume pava vari kutadza kuona vana vavo vachitoda kuona vana vavo nekuda kwezvavakaita padivorce. Zvimwe zvazvo vakazoita padivorce akapiwa mapeace order, votsai kwakati mwana wacho hasi wako, saka usatombouya kumba kwangu, handidine vana vangu. Wopiwa yeye peace order chichichi, nezvinhu zvanga zvingokwanisa kudii, kunge wangosota wega nekungonzwisisa, kungoitawo kubvuma kupusisa kwakarehwa nababa vayo. So ndo nyaya ndaida ndikuudzei kuti be very very careful. Tongoona kuti kuregreta ka chinhu chakaipa, but ukanzwa ndati but, murangarire statement ndaudza kuti but haiite. Munhu akati muri kudheta akati but kukuda nchikuda but iyo itore serious. Takadai so long distance relationship zvinovada, but isu vanotoziva, handonza ndiri but long distance relationship unoida nemwana mukadzi, but unoniza ndozogonera kumutrasta munhu wangu ikoko, inongori problem. But iyo ukasaitora serious, tingodanana zvakadii, munoziva kuti uripi, isa foni microwave, tivoni mufoni yako yotsva microwave, because munhu ada kuprova tori kumba, ita video call, vedu handina data, iwo kudana nemunhu ari abroad ndoda, but handina bundle. Shamari, listen, ukanzwa musikana ati kudana nemunhu ari abroad handina, but handina yebundle, chitoziva kuti relationship mukamupinda uri munhu webundle, uchagara utenga bundle daily kuti utaure nemunhu wako, ukarega unotaura wega. But listen guys, but musarerega but but arite ndanchikula zvangu, but vana vako vanenge vasingandidi, iwe ungoteerera pokuti vasingandidi, but hauna muteerero. Munhu iye ade vana vako shamwari. Listen, munhu akati but nyangwe anga kanaka sei akati vana vako but
hazvichinje, hapana panozomuka achida vana vako unless vahwina lottery vakati step dad oi hanzi but bvuma kupusiswa. Kana wabvuma kupusiswa ka make sure contract yako yekupusa is long enough. Problem isingazive vanhu kadzi ndekuleso. Vamwe vanhu vakabuda mudivorce after 21 years vane advantage nedisadvantage. 1, munhu akabuda mudivorce after 21 years akuziva kuti marriage inorema inoda commitment, ndo advantage 1. But disadvantage iri bigger than advantage. Most disadvantage yemunhu akabuda marriage ndeyechii? Kana akabuda murelationship yemunhu akamuvhura akamitisa vana. Shamwari, kubuda murelationship yekudanana 2 months ka anongojamba kudai. Azvimurwa ndo disadvantage yemunhu ari kubuda mu long term relationship. Munhu akabuda mu long term relationship haatya. Chinhu chambojamba chikawira musewage chozo chikakuwira mudhamu rinodori nemvura iri clean. Wira muswimming pool munonyudza. Iye munhu akambodonhera musewage maidori dhipa muzere tsvina akabuda ozomudza ati angatadza kujamba musii zvamo munodori nemvura ine salt. Anobuda muchikepe chamwana. Ndo disadvantage yemunhu akamboita. Advantage dzemunhu akamboita marriage dzakawanda. Ane experience, anoziva how to treat mukadzi, anoziva zvakamurambisa, anoziva kuzvisazvidzokorora nekuzvidzokorora. So ndo advantage yacho. But disadvantage yakakura izvo. Disadvantage ndeyekuti ateya mariva murutsvaka haachatya kusviba magaro. Ndo zvayaireva tsuma yacho. Bhozi munhu ateya mariva murutsva ukamuti nani magaro enyu akasviba. Ndoziva handachiteya mariva murutsva handichahla zvosviba magaro. Munhu atyasviba magaro munhu ari kuall white party akapfeka suti yewhite aenda nekumariva pedu musasvibisa magaro ndakapfeka kwete munhu ari kuteya mariva murutsva bhozi kachiteya mariva murutsva rutsva unenge uchitogara vanhu aiteya mariva aiteya mbeva mandevera muzvinziso boza muchikempeva vanhu aiteya mariva unenge wakabhenda wakadai magaro ako akaguma patsva rutsva. Mafires ari kuita kuna naAustralia kwekuya kumusha vaiita kuti vaclear pagosara pari clear voteya mbeva dzichibuda mumwe napo voisa nzungu vachididi. Saka munhu ateya mariva murutsva ndo pakabva tsuma yacho haachatye kusviba magaro because magaro acho adogara akadosviba already ari padhuze nerutsva zvokuti there is very munhu ateya mariva murutsva ari very likely kutova nemagaro makasviba anyway because of zvitsiga zvanenge achipota achizemberana magaro. So ndo disadvantage yemunhu akambobuda. So maadvantages akaita outnumber madisadvantages, iwe ndo unofanira kuita decision yako. Remember, hapachina anokubatira shamu. Vamwe venyu munotopinda mega mucontract yemunhu anokuudza kuti handidi kuti ubude usiku. Wakatiza murume uchita nokucontrola. Woenda kumurume adoko kuti haina ndidi mukadzi anobuda usiku hangu togara ndakuudza mukadzi anoenda kubhawa ina hangu handi. Iwe uchizati waida kuenda kumapati nei neshamwari dzako murume wako ukamurambira izvozvo. That's stupid. So if you're smart, don't go back kwawakatiza. Ndona kana iwe wakamborohwa ukarumwa nemago kugomo wotambira kugomo iroro futi riri kuruma rawakarumwa wozoti no mistake ndeyako shama. Ndo ndarakudza. So if you're coming out of a relationship, don't regret it. You can, but you can't change that. But you can only regret it if you didn't put enough effort to make it work. Munhu akauya nemotikari akakupa makeys nerori isingafambi ukangoipusha kawanika ikaramba usina kuitry ukaenda kuzvishavane netsoka, deep down you'll be regretting, but maybe dei ndakangotracki ndakadai pamwe dei zvindatosvika zvani pamwe dei ndisina kutombotambudzika because you never tried. But ukatry ukajokonyodza pa ikaramba ikaramba ukajokonyodza ukabata battery ukadai zvikaguma zvikaramba ukapucha ukatara mavhiri kana hana kupombewa ukatry everything wakazobuda ukafamba netsoka nakakona kufamba netsoka ko mambocheka here carburetor ndakacheka vakambochekawo here kuti fuel yange iri zvese ndakacheka mukadira here oil zvese ndakadira. I tried my best, it didn't work.
That's what you need to. Kana uchibuda relationship yako, make sure uri munhu wekuti vanhu koma ambotira here umboitira mugomo takaita mugomo mutoita pamagombo zvese pabonde paruware zvese nepasi mukatomboenda kuchechi tikabvuka kuti zvese tikaita kaniwe zvikaramba kushanda you're justified. Fambai musha. Vamwe venyu vazhinji munongobuda kuti munhu angokuti one day zvimaarguments zve1 day wabuda ndo vanoregreta ivavo and ndo vanozoita mamistakes hopo manje vanodanana nomwe munhu ari worse hanzi hes or me ndeipapo. So guys, that's what I wanted to tell you. And kana pane vane mubvunzo chimbobvunza ndoverenga macomments manje. And sorry is the hardest word to say, Leon. It takes a lot of guts to say sorry. Hansi shamwari yangu yakanzi uri kuendepo wakapfeka mashotsi waye chinja usati wabuda. Oh my God, yeah, exactly. You were married and your husband didn't allow you to wear shorts, right? Fair enough. It depends on the contract you had signed before. So we can't blame that. But if you now get married to another person who is telling you not to wear shorts, and you go, yes, I do. Listen, girls, I thought you girls, when you cry at my wedding, don't cry per wedding. Because I think people who cry, I've never cried, so I don't know. People who cry per my weddings, I think when I that's Zorora, Danshire, nondidai ndazomuwana kana kuti vanenge vachichema zvikomba zvavo I don't want to ndingazotsamwisa vanhu handizime muchichemeni. But iwo kana munhu achikuti handidi kuona uchienda out usapfeka shoti iroro wobva wanze would you marry me? I do uchichema kutochema hako uchibvuma munhu atokuudza tisapfeka trouser rered iwo uchiziva tori Carlos wo zvako akaita seni Carlos wo zvake anozviparira makala. Anonzi Bradford. Listen, I told you we should compile a list. I've got my list. You have your list. If anything is not being ticked on your list, and you know that you can't compromise, let them go. Nana mnachukufimba ukaona speed yake awide arisi orange. This is a Bradford, not the Bradford. Kana mnachukufimba murunzo akakupa red flag and you know that you can't compromise, leave, no matter how beautiful they are. And listen, girls, don't ever think a guy is crazy if he tells you, Akona nas, in 2 weeks, I want to marry you. Speed yako? No, let me tell you something about guys that you girls don't know. Don't ever tell a guy, no, speed yako, unless if you suspect that he may be targeting something that you have. By something that you have, say that your money, your status, unless one, it's suspicious. Muni is targeting ufumi umba kwedu. That's when you can slow down. You tell a guy, no. You can't marry me tomorrow. No. I need to know you first. Many people think that a guy is mad. Kanakati. Madanana this week. Oh, but even introduce kuna mai wako. Introduce kwa bereko wako. Speed ya shanyisa. You only saw me yesterday. Listen, a guy will know. Let me tell you guys. A guy will know. If you're the one
within even 2 weeks, even within a day, within 2 days. Right now, murume anodoziva mukadzi wanoda kuroora type yacho. And usually, let me tell you girls, men go with what they see. I always tell you this. Murume ka haakupfimbiri kuti une personality. Listen, girls, I know what you like. You like to pretend to be good girls because you think men like you because of your personality. Listen, men don't care about your personality. It's sad to tell you this. Men don't care about your... Listen, it doesn't matter how bad your personality is. If you respect him, haumuuriri, uchinaka, une magaro, anoda iye nestructure. Trust me, men don't care about your personality. Men don't care about your personality. They only want you to respect them. If you respect them and you really turn them, you have the class of girl that they like. You've got the body that makes them, and they really think, that's all. A guy who comes to you and tells you that they like your personality. I want a girl. A guy who can come and say, I don't like a woman who drinks. That I agree. I'm the same. I can say, yes, that's me. But personality, trust me, men go with what they see. Murume akakutarisa so, akakuona wakabatana, akafarira staira yako. Chero kazomuzachi, ndakasirwa gate revuro ina mbuya, rinogara chamari. Anozati, but uchandiroya here paunenge wava negate rako uchandiro. No baby, iwe wangu uri kuside kwangu. Iwe unoroorwa uchiroya deva roivesa usingaroorwi. Men vanongoda ngorespectiwa. One, havadi kuhurigwa. Kana uchivahurira make sure ubatwe. Havadi kucontrolewa. Anzo. That's why ukavona mukadzi wese unoona ari kunzoko akaramba zvinhu 3 izvozvizvo. Ukaona mukadzi wese ari single, mira ndikuudza. Ukaona mukadzi wese ari single, akanaka ari single, trust me, ane zvinhu pazvinhu 4 izvi. Pane one chasina kudownload. Respect, kuhurira murume, kucontrola, chechifochi, kuda vabereki vangu kana kuti kuda kucontrola zvese zviri pakucontrola zvinhu 4 izvozvizvi. Sisters, kana muchida, let's bet right now. Let's bet right now. You can revisit all your relationships awakaita dzakataza kuzobudirira. You failed pazvinhu 4 izvi. 4. Respect. It says that you try to control him. Kana kuti wakashowa masigns ekuti unomuhurira. Kana kuti hauna kushowa masigns ekuda vana vake kana munhu. I am telling you, the most important thing chinodiwa nemurume, it's respect. Especially Africans. It's respect. I'm telling you this. I can bet the last coin I have on that. And zvinhu zvizhinji zvisingawanikwe pavakadzi vakabatana. Izvo zvinhu zvandataura zvinonetsa kudownloada pamukadzi, especially vakadzi vakanyatsa kubatana. The more batana the kadzi, the more batana the kadzi, the more likely the rough, the more likely the disrespect. Confess. Ene mukadzi akabatana nokuzati chamari ndosora ndaenda, aiwa nonsense iyo handi, aiwa zvocontrola nabo. Zvocontrola nabo. It's very unlikely kuti uroorwe nemurume watomboona zvakakodzera kubudza kuti usandicontrola. Varume vacho vari kufoirawo. Your points baba mukadzi, malist evakadzi ka senge mana sisi mavheka. I'm telling you, munotodiwa zvemuri macelebrity. There is only one thing chinonetsa pamurume. Murume control, respect. Kana chiti respect ndoza zvinhu zvakawanda. Noamavheka nogona nguvarova maphd 6 murume ari garden boy. Ukazvihambula enough ukati tedi usingatauri zvechirungu zvokuisa mavhoko,
Did I not this? I want to tell you this. I'll be flabbergasted if no. Respecta murumu wako ne level rake. Kana ari garden boy wakanonga. Kana ari munhu anga asina kudzidza. Muvinge nechishona chake chanoziva. Baba mwana. Ndokumbirisawo hangu vedu ndinokudai asi ndokumbirisawo murege izvi. Hembe dzenyu dzemakala nelevel rangu ndiri news reporter. I'm very famous. Where I come from, I'm very well known. Mukafamba makapfeka manyatera ndinosekwa. Baba mwana. Ndinongokudzawo. Anogona kuti handinazve mari kuti ndokutengera here. Mamuchida bhutsu dzakatesva kana dzakatafokona nesuti. Zvongotiwo mupfeke pano. Baba mwana handikurambidze kupfeka pano. Ndiri kuitirawo level randiri. With respect. But zvamunozoita manje. Uri kufamba uchidasadza nemavoko emurestaurant iwewe. Ndichifamba wakandoona ndakazvidzidzira. Handisi ndakati vabereki vakasa kudzidzisa shamari. Level ratochinja. Kana uchida ndanotsvaka vese vekumusha kwako ikoko. Vepasi handikuona vakadzitiwa ndiri kutaura. Akadzidza mukadzi uya nePhD ane zvese. But wamuvinga nevhoko disrespect. Murume anozviziva ndinozviziva kuti handakudzidza. Fair enough. But usandivinga nevhoko. Wandivinga nevhoko. Idisrespect here. Wataura vanhu vekumba kwedu. Owendipi. Idisrespect futi. Wandicontrola. Hauna ndikumbira naye dedi munofunga kuti matrousers. Haungozviti. Chifidzo makala ako iyo zveFacebook zvako zvokuti chifidzo handizvide. Andoona. Nozachi. Dedi ndafunga kuti kana chiita live toita malive edu tiri tese chichichi. Ndiri paside penyu. Iwo wachataura kuti no muri kunyanya kufleta nevanhu apa ndiri kuona senge munoda kufleta nevanhu vakawanda. Dedi toshare mapassword kana musipo ndichipota ndichiresponda kumafans enyu. Urikuona? That's respect. Mukadzi akaona ndarespecta. Murume akafunga kuti pane mukadzi uyu akadzidza kuti tinozviziva. Listen, men know when you're better than them. We know that. But we don't want to be reminded that. Kuna mwakadzi wangu vakadzi ko zvino shireka bhuta rekeni. Shireka bhuta rekeni. Neso tinoshuta foto chiurando urapo. It disrespect. Budza murume zvotona cho. Ukona murume anokuroora. Uchimuudza kuti vakadzi ko zvino here. Uchibuda neko hatisi kuti tichabuda. Murume hakusi tichadabuda. But iyo effect yekuti une kamwe kaukonya wokuti kuti zvizivire mumwoyo woita respect. Unoza kunyarara zviro kuti hauzviite. Vanhu vazhinji vanohura variko vana chera ndo pandokuzivira vana chera anohura rimo enda umubate enda nerespect. Handi kunyebe aumanaka kana muda kuona vana chera vanokuhurirai mukasvoka makumbo kana pana chera apo chera ndoda kudza chokwadi vana chera vanokuhurirai muripo because vanobvara nerespect. Chera anokurespecta so ukaona chera uzokuti disrespecta wadarika mapeji ake zina handisi chera enda ndabasa nezvihera zvoda onerepo. Ndiye mafriends angu zvihera hobo pandoda kuzomangokupai example kuti vana chihera vakabva culture yaina chihera musaidherera kashoma. Ukaona chihera achibuda marriage abuda nokuda 90%. That's why mjizoti vana chihera vanobuda nokuda. Chihera abude marriage even achihura mukambata red handed so chera nemwe respect so yekuti even mukadzi murume ahurigwa so anoti vedu ndinozomuwana here. Vedu vana masipanda isusu ana shumba ana moya ava maiwe anokuhurira koza sidzoro waifunga ndindoga ndokanditanga ndakavhurwa nevakawanda ndokanditanga. Chera anokupa tambo refu so vana chera vanokupa tambo refu gozvisunga nayo vachitokudza ndichakuhurira nemunyati iwo wega ndonozozvipa anza but matauro achera yaka anenge achandihurira munhu wega oitamba izvi muchitamba muchiisa pahuro muchididi mutamba naidedi tamba muchiisa chiswa pa uchingwara kwangwara sadedi ndizvoti mandihurira ipo pepe maiti murunda basa mandihurira ndikuria sorry dedi nozata zvinaonaka hazvinaonaka baba kundihurira kwamuri kuita. It's not nice. Zvinondifumura kuvanhu vari kuuya achindiudza kuti muri kuita zvavasikana kumabhawako chihera icho. Murume wava mukadzi wangu here ari humble iwe
Chera akazopeka akatora enda kuchigeza manje. Neniwo ndakuchinoifukuriza. Munohurigwa bambo. Zvokuti nyika yese nechiziva kuti muri kuhurigwa. Imwi moga ndime muchibhilivhiswa chete. Ende Chera anozvigwa. Gemiroroka. Vane app yacho vanochera. Anzosati nyepera. Ini nangu guys vakarora zvihera. Ngaende kudze chokwadi. Muchandivenga kana muchindifara ndivave. Izvo zvihera zvinozviziva. Zvese zvakanyarara so zvihera zvateerera pana zvacho. Zvezati mupesa kutaura chokwadi. Chera hazina wara kani. Vane waratiswa na shumba chichi pamuromba. That's what we do. But otherwise, this is what they do. Most of the time, men just want respect. Listen, if you ever respected a guy and he never married you or he never liked you didn't listen to the but. Listen, if you're talking to a guy, you'll hear a guy tell you that, I really like you. Or you can ask a guy, what are we? Are you my boyfriend? Or you can say, I like you. But if you hear him say, but, go find another guy. It doesn't matter what he says. If he just put a but, don't take that but lightly. You can choose to listen to whatever he's going to say after that. But that but is the key word. A guy will never but anyone. He never use but for anyone he likes. Okay. Pane woman akamboita life. Ndombokupa example. Let's say iwewe wasangana nemurume ane nzara yake so sengesusu tisati atombohura 2020 hatisati atombohura zvedu, right? Wosangana nemunhu wobva moda bonde here dedi murume wangosangana nemurodi wakanaka zveshoi wakanaka nemanakiro moda bonde here wakambonzwa murume achiti batiwe mama funga tireitira patipo pano hatibatwi here panapo haamboti ndorida but ukaona chiti ndorida but tsvaka enda unotsvaka murume haashandise but paanoda never. Beyonce akauya right now akati if Beyonce comes to my friend there, BJ Koya is a very handsome guy. He's from Nigeria. He's a footballer. He's a football coach now. If Beyonce come to you, BJ, let's say Beyonce come to you right now and say, oh, do you want to sleep with me? Will you use the word but? Will you say, I want to sleep with you, Beyonce, but I'm not. No. If we hear you say, oh, I want to, it means that you don't like Beyonce. You don't like it. If she's really your type, but you will never use the word but. That's what I mean. If a guy really loves you, do you want this marriage to work? And then the girl goes, I do, but Go, listen, time to divorce. Time for divorce. Because that but, you take it lightly, but that but is not but it is a small word. Can I just do you want beer? Okay, ask your husband. He loves beer, right? Go ask him. Would you like me to buy you some wine? Because he loves beer, he will not say, oh yeah, you can buy, but if he goes, but he's probably saying, but don't buy me this type. Yeah, it won't be like, I like wine, but I'll get water. No. He will always say, oh yeah, what type? And then battery. So just know that. But 90% of Africans, 95% of black people, men especially, will always love you more if you respect them. Half of the marriages right now, you guys, if you're married right now, trust me, you are only married to that black man right now because he feels that you respect him enough. If you want, I can do another live of how to respect a black man. I'll tell you, and it's so easy. You can even pretend. Black men are easy to cheat on. They easy to pretend. You can actually pretend to respect somebody. You can. That's all they want. You've got a 0 chance of having your marriage to work if you don't respect
especially black man. I don't know other races, but a black man, I'll tell you this. If you don't, how do you disrespect a black man, right? Talking about other guy. Men like to do it because black men are number one. Disrespect our. We are the best at disrespecting women. But trust me, we are the worst at taking disrespect from women. Because we are very, very, very good at disrespecting women, black people, black men. But we are very, very bad. We are receptive to disrespect. If you want a black man to run for cover, disrespect him. How do you disrespect a black man, right? It's so easy to disrespect a black man. It's so easy. That's why some of the people right now are in jail in Zimbabwe. They're public figures. They disrespected a man. Now they've got court cases and court cases and court cases, and we'll never see the end of it. You disrespect a man. Never ever tell a man, Kadora. Yes, we know that they are small. Most of them are small. Yeah, they know they are small. Even that guy who's got a small one knows that he's got small. Don't disrespect him by mentioning it. But they like to mention it. Oh, you're fat. Yeah. The black men would like to tell ladies, go on Beng right now. You see how they disrespect women who are big. But just tell them, oh, your belly is big. Trust me. Or even suggesting, oh, I think you need to go to the gym to your husband right now. Trust me, the whole week or your marriage might even end. Oh, you're saying that because you've met someone with a six-pack. Go and marry that six-pack guy. Go. No, I just said that. My husband, your belly is getting big. The same way you've told me that my belly is getting big or my bum is too big. I'm just telling you that your belly is getting big. So let's go to the gym together. Oh, so you've seen someone slimmer. Your legs look. I saw the way you were looking at that guy. It's a beginning of an end. This is what I was telling you guys. You know what? Vanurume, we like to disrespect women, but we can't take disrespect. So for your relationship to work, 9 times out of 10, for a black person, this one to another black man, to a black woman, a black one to black. It's centered on respect. And you can fake that respect. But do you know how to fake respect? We're not going to tsipa so. What did they gumbo renyu riri pamusoro perangu. Do you know what munati? Iwakanitsika maniwe. Urukwadza maniwe. Nemunati, sorry daddy, gumbo renyu riri pamusoro perangu. I think gumbo renyu riri pamusoro perangu. A guy will think that you've respected him if you say, oh, I think your leg is on top, your foot is on top of my toe. I think your foot is right on my toe. Nemunati, you think I'm going to jurist now, Robert? There's a difference. Kana kuti vauya baba vaiti chochocho vaita hwejongwe havana kutombogona iwo bvati kumekuroorwa kungoroorerwa nhamoshwa ndati vane 2 months ndinombotunda murume uya awatomuurayiwa I last marriage you. They like to but iwewe rega kumunakira wona achikudza munofanga wambodai mungorara kuti bangu hamugoni chichichi varume we like to say that. Udza murume kuti haunaki kana kuti udza murume discussa murume aikunaki or just discuss your ex without even saying something amazing. Just discuss your ex in front of your husband right now and you'll be single tomorrow. Kana kuti unozati chii ex wanga pazasi pemuti angu dai ndobva murudza gumbo cho ndakatona ndabayo. Just do that and you'll be single tomorrow. Tutotaura nemuri single tomorrow. Matorara panze nhasi. But they like to talk about, hey, ex wangu ndakazonga naye kuchigayo, hey, tikamboenda kumahombwe ndiri. Okay, even if you think I'm lying, just discuss nyaya dzekumahombwe kuti ndichiri mwana mudiki vaigara vangu nditi mama ita mama nokuti ndandiye magara mombe varume vese muraini medu vaingoti tichiri kumahombwe wonditi zvinhu zvakaitika kumahombwe muri vana vadiki kumahombwe murume anotoziva ndiye akakuvhura. You just mentioned that. That's meant for you. So there are so many ways of respecting a man even without respecting him, and that's what Shihera women are very good at.
The chiheras are so amazing at it. They're very, very good at that. Ah, chiheras no pizza ndege yamashangazvo. Uchibuda uchienda basa chigonokachisa chinosiya vana kucreche kana chada handisi kuti vana chihera vanohora but ndingoudza chihera chikada. Look at it now. If iri kuno kuuk ndivanani vakamboorganiza trip unova zvihera zvinoenda kuturkey, zvihera zvinoenda kuturkey, zvihera zvega kuti a group of 50 zvihera kukwira ndege from here to Turkey on holiday kuzadza boti yese zviri zvihera. Imi zvihera zvezviita ngano they sit down, they discuss and vanhu vacho vakabatana kudai so vanotoziva nhamo yeumwe ino ukahorigwa nechihera ukanobvunza chimwe chihera zero. Zvihera zvakabatana kwete zvimwe zvimaculture zvivanhu zvimitupo zvokuti unotengeswa nebest friend yako inokutengesa kumurume wako kuti musanzo zvenyu vachitoenda kuchitongwa siku zvihera. So this is what I'm trying to say, guys. Respect inenge iri very important. That's my daughter there. Are you going to bed, Yvette? That's my little daughter. So guys, don't mind mirror zvakaita. If you want to see my daughter, who wants to see my daughter? I've got a beautiful daughter. I want to see my daughter. If you say kandai mara apa ndikuradza daughter wangu, my little daughter. Right. So thank you guys. That's what I wanted to tell you. And now I don't want to do 10. Want to see my daughter? Yvette, come and see these people here. Come and see these people. They want to see you. Ndogara nezvana zvangu. Ndaona zvana zvangu. Yeah, come and see. You want to see my daughter? Come. Yeah, you see my baby. Look at the nose. Yeah. So you pay me for showing me my daughter. So you see my daughter. My son is sleeping. Well, my son is also handsome. So, but I'll buy a gun, then I'll keep it. So anybody who comes to my house trying to find my daughter, I'll be protected. I'll get a gun license. So any guy who comes near my daughter, I'll be like, hey. So I'll come to the US. You think I look at my daughter? I think my daughter looks better than me. So yeah. And then okay, we are going to stepfather. Stepmother of that beautiful daughter. You really need to be a very, very good woman to be a stepmother to that beautiful girl there. Unofanirwa kutika maboxes akawanda. Unongoziya. One thing I can guarantee you, unowana mwana akanaka. Kwati murume akaita seni unozvara mwana akanaka. Because maziso angu mhero yako. But you have to love that beautiful girl. So guys, thank you so much. I need to do something work. I'm working from home. So I need to work now. Panangane mbunzere. You want it? Panangada mbunzere. Kwapisa. If you disagree with what I told you, then hello Amanda Maxine, what's up? Stop talking about you keep talking about my daughter. The daughter she's gone to your bedroom. She's gone. She sleeps up there. Probably she was telling me that I'm making noise. So leave my daughter alone. Let's discuss about the topic here. Teens with mom took D. Boss it's getting warm. It's too warm in here. Oh, Real Madrid, they've won 4-1 in the penalties. They've won the cup 4-1 on penalties. Margaret Domingo, what did you ask? So I didn't see your question. Waramba kupindura wangu. What did she? Let me go back.
And you might as well spill the beans now. Remember, Margaret Domingo, I didn't see your question. Sorry. I didn't even see your question. Wait, where is your question? And very much our points on the that's true. Izvo zvandirambi ini kuna vamwe vandotoona kuti ndatofoira pamauyu because I think I'm a bit controlling. I think maybe a bit narcissistic. I don't know, maybe because zvimwe zvimadimandi zvangu zvinozonyanya. But value usually listen guys, hakuna munhu akaomera. I don't believe kuti kune munhu akaomera. Zvinhu two is either haana kana kuti you are not worth it. Zvokuti kuomera izvi mavara atinongotaura zvedu, but I think kuti munhu akaomera. Hans, kindly share your story. I suppose you're in the same situation. What story? What story? Ndazoiona kwakuri kumusoro savo. Even my TJ ndazinondombowa mhoro my TJ. Mhoro my TJ. Share my story. Jesus Christ, no. Mwana wangu ari padhuze. Moda trigger my memories emwana wangu. Imingoziva ichete. All right. Hansaka, is it okay? Yeah. Okay. Now you can talk about your situation at top your hunger, like what did you learn? It's not okay for a guy to speak about their ex to their girlfriend, but they do it anyway. You know that sometimes they do it to build their ego. They think they're building their ego, but if you try to do it, yourself, unopinda mgango. Can you talk about your situation at topic younger? What did you learn? Listen, guys, I learned a lot of things, but I can give you 5 things that I've learned per relationship young. One thing I learned per relationship young is that a woman is a computer, is even worse than a computer. And a woman is like this is what I learned from my own relationship. And you can learn from me now. A woman is like a memory card. Listen, if you wrong a woman today, 30 years down the road, she will tell you, na 7:45 wakaita live wewe ukadai ukataura zvokuti iwe wabva ipapo uchibva unogeza ukasiya usina kuflasha futi toilet. Anokuudza zvezvo zvokuti unoti vane memory card. Number 2 chandakadzidza about a woman is this. A woman ane cycle ye 4 or 5 and this is over 50. But between the age of 20 and 40, a woman can change 5 times. Meaning, after 25 she will change. From 25 to 30 she will change again. From 30 to 35 she will change. From 35 to 40 she will change. So 4 times she can change. And one thing I learned about that men don't know that. Most men will not even know that my woman is changing. So you get married to a woman, a young girl. That's why right now, if I'm finding a woman, I have to make sure I find mukadzi andori stage yandoziya. Say that are between 30 and 35. Wandinoziva asara ne 2 changes up to 35 and 40. And I know the mistakes I should avoid. Kana chida kugara nomukadzi here. And I did a live before last year telling you kuti ma changes acho, and they mean it. When a woman gets to 40, she's now thinking about herself and her own happiness. Forget if you never made her happy, pace up, it doesn't matter you were married for 12. When she gets to 39, 38, she's now thinking about it. Me. Between 30 and 35, if you married her when she was 20, what was I thinking? Why?
did I get married to this guy? That's between 25 and between 20 and 25. My husband is the best. Wangu adero. Ndo pakazara vana wangu adero. Aiwa, try kupfimba munhu ari between 20 and 25. Anozi wangu adero. Wangu ere. Venyu ndo vari kuhura inini I'm okay. So kana uchipimba mukadzi akakuramba ane 25 years, give her another 4 years. Ukamutry futi ane 28 akakuramba, give her another 5 years. Akamutry ane 34 akakuramba, hakude. Ukazomutry ane 38 akakuramba, aiwa chirega ndamutsvaka kumwe. Anochinja mukadzi saka mukadzi anogona kukipa number ipapa, unomupa number, ndakaisenda number nomukadzi uyu. And she went and never texted me. Iwe mirira machanges why. One day, if you don't change your number out of the blue, no gonna say hi. And remember, their computers. You give me your text message, but I got Zanzibar. Zanzibar. When? 2010. How are you? Is everything okay? How is your family? Are you single? Offer chiripo ere boss mruma kazonati mruma ke mboko achamude. Aba mruma ngasingaziya. I will tell you cycle yebarume. Murume between 20 and 25, when a man is married to someone who is young, they think I'm the best. I'm teaching. I'm the best option for him. Maybe at that time you are the best option for him. I give you that. It's usually maybe 28 and the girl is 24. So I'm the best option. I'm the best. Yeah. And that's it. When he turns 30, if he buys you a meat pie, he thinks he's doing you a favor. If he buys you a car, he thinks he's doing you a favor. If he gives you a baby, he thinks he's doing you a favor. That's not what women are saying. At 30, a woman is thinking, that's our baby. Show me love. Hold my hand. Walk with me. Let's go shopping. And Papa husband, tosangana asked, hey, oh my my account, are you happy? Hey baby, are you happy? I'll phone you later and trip busy. Yeah. A woman is wanting to ndambone kwanisha mari dzangu. Ndichifamba naye. Hanzi nenge desperation ipi yacho. Ndichifamba. So at 30 to 35 ubana baba vaka. Asi kufamba kubata ruoko. Baba. Abafanga ndibata ruoko varingo zvarisa baba. 35 to 40. Ombotya kuweka zvimwe zvinhu baby. Tomboenda holiday tune vana here. Tombodiri let's go holiday. Ku holiday kweko vanoenda kweko iwo chinojamba mumvura. Iye arikuda kuti buya tigare pasi titaure. Arikuda kuti sit. Listen, arikuda kuita crunch talk. And ipapo murume haumba chamboenda kupawana shamwari dzangu. Man United rikutamba shamwari. And usually pawandawo kutaurawo vakadzi vachona ndopanenge vachitamba Man U. Apa vanosapota Man U. Apa ndokune Champions League final. Iyo garoto saka murume anoda bhora kundikunda. Oh. Okay. Hands of calling a man akakupa number 10 is no. Trust me. I've been checking my Facebook right now. There are some people when they talk about in 2009, 2008 Facebook. Yangotanga. And now we're now talking as if nothing has ever happened in between there. We are now really close. Like they follow me, some of them follow me on Facebook, and we are now talking. Tinama history akawanda pakata. When I talk to them, there's a lot that has changed. Some of them are now divorced. What I'm trying to say, was now to come and up happy. But 30 to 35. Mukadzi ari kufamba akabatwa ruoko, murume ari kufamba ari kumberi mberi. Vanokubatana maoko kuchechi. Kuchechi. Husband, this is my husband. When a husband is holding hands, most of the husbands that hold your hands during that time, they are doing it to show other men that you are taken. They are not doing it because they love you. They are not doing it because 9 times out of 10 they're just doing it as a protective measure. That's where they buy you rings. But interpretation yacho manje mimba mnotengerwa ring my gold. We renewing our vows. I don't want to ring chacha sakara. Okuisira imwe ring. Oh, look.
close sure between 30 and 35. Murume akuda kuti kaunoenda ukuka unyengwe nevane nharo chete vanorespecta vazive kuti mukadzi womunhu iye murume anenge asina ring. When you're 30, between 30 and 35, you have a diamond flash. Let's see your husband. Oh, ring, inondigwadza maoko kana chimurudza simbi inofonyoka ring. Kana kuti anopfeka diamond ring inenge bling kuti ndio marriage ring yangu. Right? 36 to 40 manje mukadzotanga manje kufunga andifisha upenyu hwangu. So kana aitaura zvema anniversary pa 20, 30 and 35 panotaura ma anniversary. Where are we going to go for our anniversary? Where are we going to go to? What are we going to do for our birthday? So it's really very important. Between 36 and 39 months, my daughter competition nyanya. Daughter manje ndiye more important kuna baba. Mananga show, "Hey mwana chana changu, rufamba nacho. Rinda nacho golf. Hey mwana mukadzi aruti unokangana kuti vana ndindakavazvarava baba important kunene part of the competition iwa wazvizivi. 39 years old, life begins at 40 now. I'm heading in that direction. Kana chipera ngaiperi marriage baba vasumboziya. Between 36 and 40 pa ndo pane kuibva kamwe akadzi vanenge vanyatsoibva manje vogona kugeza zvino vari natural vachanyengozadza makeup vachadididi. And remember guys, let me tell you 3 things that you don't know about men that will shock you. Men don't actually really like my makeup. We know that you look good, but listen, we appreciate that in the street, but 9 times out of 10 when you have that lip gloss whatever, it puts most men onto we know that some of it are sticky. Men actually prefer you naturally because usiku pape pamunorara munonobvisa musara kuita senge mamuchiputa mbamba iranditi. It's the girl that we wake up next to. Makuseni, because when you married to us, you sleep like this. When we visit you to your house, you sleep like that. But kana ndazokuroora itogara nemi ngonono. This is what they have. So that makeup, the men that this is why when you divorce, you will never make the man that was with you jealous by putting a lot of makeup. You will never deep down andozviziva pane chandingazive rapo havamuzivi kana akurura usiku zvanenge akaita wopfeka zvimauyu zviya zvinosunga dumbu tisunga tidairo murume anenge aizati kana akurura usiku zvese zvinowira pasi womurudza mazamo omadaiso murume anenge achikuziva uri naked. Sa apa if you want to make him jealous, takamboita imwe live ex wako, when you break up with him, be as natural as possible. I don't feel like I lose control. Someone actually happiness are. So if you become happy, because right now can I speak about the so uchitambira kwanatambira ikoko kana ndipo mapicture mwana otora une mwana so ita senga otora mwana kumira ukechireflecta zvakomagara kwada murume John mukadza kuchena zvino most of you zvamunoita manje munobva mati pidla kuda kuzvipenda akandiona ndakadai ndakaisa filter azviweke zvese izvozvo. So ndandapa kuti chii hakuna murume anotiza panatural. Let me tell you something about men as well. Do you know what men like? Most of the men, you think one that must slender, must say 6 and 8. No. Men actually prefer size 10, 12, and 14. They're the best body of another. But they don't want to be public about it. Majority of our room want to do Simba.
Not too much, not too much. Someone out is 12 and 14 which lose the weight. Let me give you a tip. Ingogadzira dumbo rako chete. Kumwe kwese kuri bhawa. Trust me. Fixa dumbo rako chete. Wake up dumbo rako chete. Men don't mind how big ushe wokunze is. As long as dumbo rako flat. And never ever think kuti varume vese vanoda munhu akasheva akadii. Kunotorone varume ari obsessed nebvudzi chairo chairo. Riri natural rekuku. That's why that you don't know much about men. And because so many men don't tell you. And then I'm one of them. I'm talking about this. Natural hair, boom, boom, boom. I don't pay. I don't know the exercise. Because dumb is 90% what you eat, then 10% gym. Don't ever think that exercise is good for losing weight. No, a whale is one of the biggest fishes in the world, and it can swim from here to America. Within a week, it got very fat. It's because a whale, no foot. Portugal, it's what you eat. It's not how you exercise. A whale can swim miles and miles in a year. A whale no swim at the longest and longer exercise. I'm not changing exercise as a whale, but so change the theory. It's what you eat. Your body will go down. Work on your tummy, do sit-ups, tone yourself. Trust me, it's not easy. Kind of gym guys 1, 2, 3, 4 times. It's before you start seeing my results. Sometimes it's 2-3 months, and by that time you'll be discouraged. And sometimes not to change the social picture not to mana satan dumbu. Don't varanze and concentrate. So that's exactly what I'm saying. Yeah, it's a process, a very, very long process. What a pizza. So between 30 and 35 vachinjas between panongo to 39 tarzan vese usually mbamacho munenge muneka teenager kana one teenage daughter, be very, very careful uchigara kuna, especially unogara kuna na UK. Mu marriage mako kana one teenage daughter akuta 12 years 13 to 6 nakasvika 16 years musina kurambana one lake ndopa noramba tarisai vanhu vese vari kurambana check up between 12. He said a 12-year-old girl, akanoti someone akazotena 8 between 12 and 16. I don't know. I've plan to that research. I don't know myself. But statistics ndakaona maybe inongori coincident, but vanhu vazhinji vanodivorce. Vanhu vazhinji vari kurambana between age vanenge vaneka teenage. I don't know zvinongoitika. Maybe Satan anenge achitargeta life yemwanasikana iye kuti abuya avhiringidze. But most of them, panning upon a teenage daughter, revisit my study most of the commanders that is psychology of winning in Ottawa chocolate. Pese panorama van, a gingy vachona, panning upon a teenage daughter. I don't know why. One got between 12 and 16, 12 and 16 to 18. Murman Kadzan Bangoramban. Sometimes one of no doubt Murman got discipline of Kadzim, it's okay, in that club. Murman didn't want to end up power. Kuda baba nga short ukanda bwana sangana nabo bashura. I don't know. My what enda zvakomana ngi kwa ku UK kuno hondio itotanga ipapo. Ona vanhu vatoramba. And it's so bad for mwana ye. Anotozorika vane 20 years. And vana eva vafi vakada marriage. Another marriage yeko haiweki marriage. Tisanyebera vana marriage inoweka kana ukatsvaka partner yako zvakanaka. Just because makafoira marriage. Usati kana wafoira metsi udzavana kuti metsi adzipasiwe. No, rega mwana aitewo dzake metsi. Ndo mistake yatinoita. Vana vedu vazhinji vakakura vari mudivorce havana faith in marriage. We had faith in marriage because of our parents. My parents are still married. And now, havana chitanda ndi mama. There was a time when dad was really controlling everything. My mom would. But now, when I went back home, I noticed chitanda chana mama. I'll tell him, mama managed to mama control mama wakabata mdonjo.
mom ndo pacontrol saka ende zvinoita zvoti vana mai vanoita take over, especially because papa nenda baba kubasa chichichi baba kavya nyarara jejenyu adzoka inaitori wall iri kucreatewa mai vari kutobonda nevana. Right now, if you have two parents both alive, it's much easier for your mom to come and stay with your grandkids and your husband than your dad to come and stay. Do you know that? Do you agree with me? It's much easier for your mom to come and stay with, if you're a female and you're married, it's much easier for your mom to come and stay with you and your husband than your dad to come and stay with you and your husband. Do you know that? Why is that? If your mom dies first and you try to look after your dad, it's very, very difficult to tell your dad, oh, I don't know why. Then I don't know why. You'll find the answer. So is very factual. Research research and so what I'm trying to say is that men then also a stroke, this one a stroke, end up a wheelchair. Women will still be coping, but some of them don't. Listen, you can't cope. You can cope from divorce, but you can't recover fully. It doesn't matter whether your husband was abusive or not. You will never recover fully from divorce. Magic, I gotta say, divorce is like an amputation. A person who has got an amputation will live a better life. Remember, I'm saying you can live a better life, but you'll never be the same again after amputation. Yes, you'll get to use your hand, or you can use a bionic, whatever you can, but you'll never be the same again. So if you're living divorce and expecting that feeling that you had when you were a single man, it will never be there, ever. Divorce is like an amputation. If you can write this down, I've said divorce is like an amputation. It's good for you, but you will never be the same. Don't ever try to be the same again after divorce. You can't. After an amputation, your leg, if you're a good footballer playing with the right leg and you've taken off your right leg and put a metal one, you'll never be able to do the Ronaldinho properly, but you'll live longer, you'll be happy, you'll be okay, but divorce is like an amputation. I'll repeat this. So whoever has divorced before, even vana Gracia, Michelle, vana Chichi vese vakafirwa vakazororwa patsva, they will tell you they will never match the first person that they had. If they do, it will never be the same. It will never be the same. You can bet me that. Because you can't undo nhumbu dzakakuitisa dzese, you can't undo vana vakakuzvarisa. Nyangwe ukada kutozofara nevamwe vana sei, wauchazozvara nomwe mukadzi wechitu nomurume wechitu, izvozvo yadiwa way of coping. You will never be the same again. Sorry about this bad news, but that's how I see, and that's what I've studied, and that's what I've noticed. Divorce is like an amputation. So don't feel guilt about divorce, but be smart as well. And make sure you don't fall to a worse situation. And make sure you divorce after you really, really try your best. Because most of these people between 35 and 39, they will divorce. Then up here, we also get 41, 42, they are now normal. Then they start looking back. But in that one, after going out to Jimmy and John, Murumo and Dana, around 50 pounds. Kuti ndizomuona. Wandaidori nayo yaitouya achindipa 50 pounds. Ondipa futi nemari yevana ndodzokera. Ondisira fuel mota. Uyu. Wandana ndine 41 wandiri kuti ndikuzama replace naye uyu. Akutoda kudonyenga futi mwana wangu musikana wandiri kugara naye. At least murume wangu kutanga anga singamunyengi mwana waye because mwana wangu naye. Mwana murume anondishurira. Akuti mwana wangu arunyangadza pana parumwe adoro pana mwana wangu wandakazvara inini akutotadza akutogara mapajere po pana akutotadza kugara neni zvakanaka. At least evari baba vake.
So divorce is like an amputation. You will never replace that. You can replace it, but you will never be the same again. First, cutting engagement got the deepest. You can recover from a divorce, but you will never be the same again. You've amputated. If you are a good writer, after amputation, you can write again, but your handwriting will never be the same again as long as you're using the hand that you were using. Or if you're using the left one, you can write, but it will never be the same again. You can be happy again. Listen, I'm not saying after divorce you can't be happy. You will be happy, but you'll never be the same again. It's like an amputation. So I think I've answered all your questions. So it's actually better to walk slowly, slower than the rest, because you discovered you're going to the wrong direction. It means that you haven't covered a long distance going forward. What am I trying to say? Sometimes it's actually much better. Many